Welcome students, I am HK Patel from VPMP Polytechnic Gandhinagar. Today we are going to study Manufacturing Engineering 3, our unit number 4, Thread Production Method. So this is the subject of Diploma Mechanical Semester 5. So today's topic is Thread Production Method. આજે આપણે Thread Production Method study કરવાના છે. So what are the objectives of today's lecture? Study different thread production methods, thread cutting on lathe, thread changing, die threading, tapping, thread milling, thread rolling, thread grinding. So we have already discussed thread cutting on lathe, thread chasing, and die threading. So today we are going to learn thread milling, rolling, and other processes. Thread milling. So this is the milling operation. આ ઓપરેશન એ મિલિંગ ઓપરેશન છે જે મિલિંગ કટરની મદદથી થાય છે. આ ઓપરેશનની અંદર આપણે થ્રેડ્સ એટલે કે આટા જે છે એ કટ કરીએ છીએ. So this process is done with the help of cutter, and that cutter is a milling cutter. So it can be a cutter with a single uh, blades, we can say, or multiple blades. So here you can see this is our workpiece. આપણો workpiece છે, આ આપણું cutter છે, બરાબર. અહીંયા only one cutter wheel will be there. Here the multiple in the wheel, there are multiple cutter edges are there. So thread milling is a machining process used for cutting screw threads with a single form or multiple form milling cutter. So in single form cutter, milling cutter, there is only one pair of the teeth, circular pair of the teeth are there. Here number of parallel pairs of the teeth are available. So it is a multiple form milling cutter. So when this process is suitable for producing internal threads which are not suitable to cut with a tap, જે ટેપથી આપણે કટ ના કરી શકીએ એ ટાઈપના થ્રેડ્સ. Work on large diameter beyond the capacity of the die. So if the diameter is very large, we cannot produce the die big enough. That time we can use this process. Thread milling makes smoother and more accurate threads than a tap or a die. Thread milling જે પ્રોસેસ છે એનાથી એકદમ સ્મૂથ અને એક્યુરેટ થ્રેડ્સ ટેપ અને ડાઈ કરતા સારા થ્રેડ્સ બનશે. It is more efficient than using a single cutting point tool in a lathe. Single point cutting tool કરતા વધારે efficiently આ કટર જે છે કામ કરી શકશે. Thread milling is the most practical method for thread cutting near shoulder or interfaces. જે જગ્યાએ interfaces હોય એ જગ્યાએ thread cut કરવા હોય ત્યારે બહુ આ method useful રહે છે. So here you can see the process where the workpiece is mounted. So this is the disc milling cutter where only one disc of the thread is there. So here you can see there is only one disc of the thread. A single form thread is single form milling cutter is there which can produce the thread. So here depends on the angle, depends on this angle, helix angle of the threads, we can tilt the axis of the cutter. Axis જે છે કટરની એ રીતે ટિલ્ટ કરેલી હોય જેટલો આપણને helix angle જોઈતો હોય. So this is used for long and coarse threads with a trapezoidal profile. Sometimes it is used to machine triangular threads, not used for cutting square thread. આ ટાઈપની જે આપણે પ્રોસેસ છે એ ટ્રેપેઝોઇડલ અને ટ્રાયંગ્યુલર થ્રેડ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. સ્ક્વેર થ્રેડ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણે યુઝ કરતા નથી. During threading, the cutter rotates and provide longitudinal feed by the pitch of the thread. હવે કટર ધીરે ધીરે આગળ વધશે, કેવી રીતે, કેટલી longitudinal pitch સાથે આગળ વધશે, જે કટર રોટેટ થાય એ પ્રમાણે. The axis of the cutter arbor is set at the thread helix angle to the workpiece axis. The arbor જે છે એનો arbor જે છે એની એક્સિસ ને જે વર્કપીસ ની એક્સિસ છે એ પ્રમાણે આપણે ઇન્ક્લાઇન કરેલું છે. Thread milling with multiple thread milling cutter.
હવે આ જે કટર છે એમાં આપણી પાસે મલ્ટિપલ જે થ્રેડ્સ એક સાથે પડે એના માટે આપણી પાસે અહીંયા વધારે પ્રોફાઇલ્સ જે છે એની અંદર ડિસ્કના બદલે અહીંયા વધારે નંબર ઓફ થ્રેડ્સ છે. So this method is used for produce short threads of 15 to 75 mm length and 3 to 6 mm pitch. 3 થી 6 mm pitch અને 15 થી 75 mm length વાળા જે થ્રેડ હોય એવા શોર્ટ થ્રેડ પાડવા માટે યુઝ થાય. The cutter should be 2 or 3 pitch longer than the thread being cut. અહીંયા આપણે જેટલી પોર્શનમાં કટ કરવાનું છે એના કરતા 2-3 pitch વધારે લેન્થ વાળું કટર આપણે યુઝ કરીશું. This process is very simple process. Here the workpiece is rotating and this is a cutter which is also rotating, and we can give it a longitudinal pitch according to the requirement. If we have a long job, we can also provide this longitudinal pitch, but normally it is used for short threads. If we want to produce the threads with a multiple thread milling cutter and the threads are tapered, કોઈ એંગલ ઉપર જોબ આપણો કોનિકલ શેપમાં જોબ હોય અને આપણે એને થ્રેડ પાડવા હોય. So similar kind of cutter is used, but it is also in conical shape. એના જેવું જ conical shape વાળું આપણે cutter use કરીશું. So external tapered threads can be cut using multiple thread milling cutters having threads perpendicular to the axis of the cutter. Cutter the axis the perpendicular direction માં આપણે જે છે એ થ્રેડ જ્યારે પાડવાના હોય ત્યારે આપણે આ ટાઈપનું કટર નોર્મલી યુઝ કરી શકીએ છીએ. એડવાન્ટેજીસ ઓફ થ્રેડ મિલિંગ. થ્રેડ મિલિંગના એડવાન્ટેજીસ શું છે? A secure machining operation. Threading is difficult machined material. જ્યારે આપણે જે મટીરિયલ લેવું હોય જેને મશીનિંગ કરવું બીજી પ્રોસેસથી બહુ ડિફિકલ્ટ હોય ત્યારે હાયર થ્રેડ ક્વોલિટી, થ્રેડની ક્વોલિટી આપણને વધારે જોઈતી હોય. ફ્લેક્સિબલ ટૂલ. આ ટૂલ આપણી પાસે જે છે એ ફ્લેક્સિબલ ટૂલ્સ છે. લેસ વિયર ઓન ધ મશીન સ્પિન્ડલ. મશીનના સ્પિન્ડલમાં ઘસારો ઓછો થાય છે. કરેક્ટ થ્રેડ ડાયામીટર રાઈટ હવે. જેટલો ડાયામીટરનો થ્રેડ જોતા હોય સીધા ડાયામીટર એટલો જ ડાયામીટર વાળા થ્રેડ્સ આપણને મળી જાય છે. નેક્સ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ અ થ્રેડ રોલિંગ. સો હિયર થ્રેડ રોલિંગ પ્રોસેસ, it is there are two dies we can say, or there are two pairs of dies. The pairs of the dies can be circular or rectangular. die ની બે પેર છે જે circular પણ હોઈ શકે અથવા તો rectangular પણ હોઈ શકે. So the thread rolling is accomplished by shifting work material by plastic deformation instead of cutting or separation with the help of pair of dies having same thread design. હવે આ જે પ્રોસેસ છે એની અંદર આપણે પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન કરીએ છીએ, એનો શેપ ચેન્જ કરીએ છીએ. આપણે કટિંગ કરતા નથી, મટીરિયલ રિમૂવ નથી કરી રહ્યા, પણ આપણે મટીરિયલ જે છે એને ડાઈઝની મદદથી એનું પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન કરીએ છીએ, એનો શેપ જે છે એ ચેન્જ કરીએ છીએ. So thread rolling, the types. So there are different types of dies and methods which are used. So thread rolling between two flat dies, thread rolling between a pair of circular dies, thread rolling by sector dies. So let's see first thread rolling between two flat dies. So here there are two flat dies or two rectangular dies are there. બે rectangular dies છે. આ બંને rectangular die ની વચ્ચે આપણે અહીંયા જોબ મૂકેલો છે. One die is fixed and another die is movable. Another die is movable or sliding over this job. So what will happen here? You can see this is the job and one fixed die is there and there is a movable die, and this movable die is moved towards the right side and we will apply some force between these two dies. So the blank is having the thread when it is finished. આપણી પાસે જે cylindrical blank લીધેલું રો મટીરિયલ લીધેલું એના ઉપર શું બની જાય છે? થ્રેડ્સ બની જાય છે. Next is a thread rolling between a pair of circular dies or cylindrical die. જે circular die or cylindrical die હશે એમાં પણ એક stationary die હશે, બીજી moving die હશે. So here the job is there and we can produce the thread on this blank. The two identical circular dies with the parallel axis are rotated in the same direction and speed. One stays fixed in a position and other is moved radially desirably depending upon the thread. જેટલી થ્રેડની ડેપ્થ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે આપણે આ જે મૂવેબલ ડાઈ છે એને અહીંયા આપણે પ્રેસ કરીશું, મૂવ કરીશું. આ એક ફિક્સ ડાઈ છે. હવે આ બંને ડાઈ જ્યારે રોટેટ થશે ત્યારે જોબ જે છે રોટેટ થશે. જોબને સપોર્ટ કરવા માટે અહીંયા
વર્ક રેસ્ટ આપેલું છે. સો વી કેન પ્રોડ્યુસ ધ થ્રેડ્સ. આપણે એમાં આટા પાડી શકીશું. Next process, thread rolling by sector dies. So this is the process which is very fast and simple. So here the blanks are on the tapered platform, we can say. So they will slide over here, and there is a one stationary die sector. અહીંયા આપણી પાસે die block એક મૂકેલો છે, which is having a circular groove, and in the circular groove છે એની ઉપર તમે central rotating die મૂકેલી છે. So what will happen, this one by one these jobs will come here, and the process is goes on as due to the gravity this job will, and due to the rotation of this central rotated die and the pressure applied by this dies, it will produce the final product. એની અંદર final product મળશે. અહીંયા એક જોબ જે આપણે વન બાય વન અહીંયા જોબ આવશે, અહીંયાથી જોબ આવશે, થ્રેડ પડશે અને અહીંયાથી જોબ બહાર આવશે. આ રોટેટ થતો હશે ગ્રેવિટીની સાથે, વન બાય વન જોબ અહીંયા સુધી આવશે અને પછી અહીંયા આપણે ફોર્સ સાથે આ જે રોટેશન થઈ રહ્યું છે એના લીધે પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન થશે અને આપણને ફાઇનલી થ્રેડ્સ મળશે. ધીસ વેરી ફાસ્ટ પ્રોડક્શન. માસ પ્રોડક્શનમાં એક જ ટાઈપના થ્રેડ બહુ બધા જોબમાં પાડવાના હોય ત્યારે આપણે આ પ્રોસેસ યુઝ કરી શકીએ છીએ. So what are the advantages of thread rolling and what are the disadvantages? Thread rolling ના ફાયદા શું છે અને ગેરફાયદા શું છે? તો first we'll say advantages. High surface finish. Surface finish એનું કેવું છે? વધારે છે. High accuracy, accuracy વધારે છે. Uniform thread at a high speed. વધારે સ્પીડે તમને યુનિફોર્મ થ્રેડ મળે છે. No waste of material. Material waste થતું નથી. No cutter marks. કોઈ cutter marks પ્રોડ્યુસ થતા નથી. No more fatigue strength. એમાં fatigue strength જે છે, more fatigue strength. એની fatigue strength કેવી છે? વધારે છે. What are the disadvantages? More force is required. તમારે વધારે ફોર્સની જરૂર પડે છે કટિંગ કરતા. પ્લાસ્ટિક ડિફોર્મેશન પ્રોસેસ છે એટલે. ડાઈ ઇઝ કોસ્ટલી એન્ડ ડિફિકલ્ટ ટુ મેક. ડાઈ જે છે એ બનાવી ખર્ચાળ છે અને એ બનાવી અઘરી પણ છે. લિમિટેશન્સ ઓફ ડાયામીટર ઇન ધ સર્ક્યુલર ડાઈ. સર્ક્યુલર ડાઈમાં તમે અમુક જ ડાયામીટર સુધીના જે જોબ છે એના આપણે યુઝ કરી, એના ઉપર આપણે થ્રેડિંગ કરી શકીએ. અને લિમિટેડ લેન્થ ઇન અ ફ્લેટ ડાઈ. ફ્લેટ ડાઈમાં અમુક જ લેન્થ સુધીના જોબ આપણે યુઝ કરી શકીએ, કારણ કે જેટલા જોબની લેન્થ વધારે એટલી આપણે બ્લોક જે છે એની સાઇઝ પણ વધારે બનાવવી પડે, તો બહુ જ મોટા જોબ બનાવવા પડે. જ્યારે બીજા બધામાં ગમે તેટલા લેન્થના જોબ હોય, આપણે વન બાય વન થ્રેડ એક થ્રેડ પડતો હોય છે, જ્યારે આમાં બધા થ્રેડ એક સાથે પડવાના છે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. And next process is external and internal thread grinding. So this is the finishing process. આ પ્રોસેસ છે ફિનિશિંગ પ્રોસેસ છે, થ્રેડ ફિનિશ કરવા માટે યુઝ થાય. So here there is a wheel which is grinding wheel, we can say. With this grinding wheel is in the shape of the thread. જે ટાઈપના થ્રેડ છે એના ટાઈપના શેપમાં આપણે રાખેલું છે. The workpiece is rotating over here. workpiece અહીંયા રોટેટ થાય છે. અહીંયા ગ્રાઇન્ડિંગ વ્હીલ પણ રોટેટ થતું હશે અને સાથે સાથે આપણે એને ફીડ આપીશું. So here also similar to the milling cutter, there will be a single rib wheel and multiple rib wheel. પેલામાં જેમ સિંગલ પ્રોફાઇલ અને મલ્ટિપલ પ્રોફાઇલ હતા એ રીતે અહીંયા સિંગલ રિબ વ્હીલ અને મલ્ટિપલ વ્હીલ રિબ હશે. આમાં એક જ થ્રેડ એક સાથે ફિનિશ થશે, આમાં મલ્ટિપલ થ્રેડ્સ એક સાથે ફિનિશ થશે. The process is very simple. Okay, thank you students. Here our chapter is completed. Thank you.